আমি আপনার কাছে ছোট্ট বিষয় একটি জানতে চাই। সেই Yeah, yeah. বিষয়টি হচ্ছে বর্তমান যুগে যারা জেনারেল থেকে স্টুডেন্ট পাস করে বের হচ্ছে বা যারা ফ্রেশার আছে তাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি শেখাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? জি। Actually, my name is Mohammed Abu Salek Buya. Actually, my full name is Mohammed Abu Salek Buya, but my short name is Salek, and so you can call me the Salek because I am most familiar with this name. Basically, my hometown is Brahmanbaria, but right now I'm in Jamalpur because Jamalpur is my present job location. That is why I live in Jamalpur with my family. Yeah, there's the introduction part of myself. Yeah. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি কোন বিষয়ে পড়ালেখা করছেন যদি এটা বলতেন? Actually, just I come from general background. I already completed my graduation and post-graduation level from Jagannath University, Dhaka. After doing that, I have completed some professional course like HRM and supply chain management. And still, I involved myself as a private sector. You know that I just doing my job as a admin and HR in Bragg. So I work at Bragg. I love Bragg most. Yeah. থ্যাংক ইউ স্যার ভেরি মাচ। তো আমি আপনার কাছে ছোট্ট বিষয় একটি জানতে চাই। সেই Yeah, বিষয়টি হচ্ছে বর্তমান যুগে যারা জেনারেল থেকে স্টুডেন্ট পাস করে বের হচ্ছে বা যারা ফ্রেশার আছে তাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি শেখাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? কতটুকু জরুরি? Well, it's a very nice question. Actually, as my perspective, according to my country, I would say that it's very much important for a fresher to become rich in job sector, or if anyone wants to become a professional guy, he must have some communication skill like speaking English, because whenever you involve yourself in a private sector, you have to contact other party, like sometimes you have to handle some foreigner, and sometimes you have to present yourself, not yourself, it's sometimes you have to present on your organization in front of lovely people. So you know that in this sense I would say that English is too much needed for learning, because this soft skill become your grade. And you know that some people always think that we are Bengali people, but we always feel comfortable to speak Bengali to other people. But in this sense, I would say that as a professional guy, you must learn English, because English is an international language, and whenever you good at in English, in future you will get a lot of opportunity in your field, whatever you work. So I request you, as a fresher, you should learn this type of quality. We call it as a consider it as a soft skill, learning English. So it's too much important in our daily life as a professional guy. Yeah. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে। তো আমরা যতটুকু জানি যে আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি, যারা ফ্রেশার আছি, মাস্টার্স বা অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে আমরা চাকরি পাচ্ছি না, এই চাকরি পাচ্ছি না, যে চাকরি যে না পাওয়ার পিছনে ইংরেজি কতটুকু ভূমিকা পালন করে? অ্যাকচুয়ালি আপনি মনে জেনে থাকবেন যে আমি কয়েকদিন আগে একটা স্টাডি রিসার্চ থেকে পেয়েছি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি দে হ্যাভ কমপ্লিটেড গ্রাজুয়েশন লেভেল ফ্রম জেনারেল have a much too much experience in job sector. So as a fresher, this soft skill is too much needed for his career growth. So আমাদের জেনারেল পিপলরা যারা আমরা বাংলা মিডিয়াম থেকে আসি, তো তারা কিন্তু আপনার ইংলিশ শেখার পাশাপাশি নিজেকে যেমন স্কিল আপ করতে পারে, পাশাপাশি সে তার প্রফেশনাল লাইফটাকে অনেক বেশি গ্রো করতে পারে। কেননা সে কোনো একটা সেক্টরে যদি সে নিজে ইনভলভ করে, আপনি জানেন যে এখন ওয়ার্ল্ড হচ্ছে আইটির যুগ আর নিজেকে প্রেজেন্ট করার যুগ। সো প্রেজেন্টের ওয়ে হচ্ছে মিডিয়াম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। সো language is too much important to carry ourselves and our career, and not only career, it's also present my family condition and my educational background. It also represent my current position, and it also represent my organization. So আমি সেক্ষেত্রে ফ্রেশারদের বলবো যে আপনার যদি এই সফট স্কিলটা থাকে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা, দেন আপনি জব সেক্টরে অনেক বেশি অন্যদের তুলনায় এগিয়ে যাবে। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন আপনি স্যার। তো আপনি আমাদেরকে অনেক সময় দিয়েছেন, সেজন্য আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে। সো আমি ফ্রেশারদের বলবো, সো কিপ গ্রোয়িং, কিপ রকিং, কিপ স্ট্রাগলিং, অ্যান্ড কিপ কন্টিনিউয়াস progress and working. So once upon a time you will become a fluent and phenomenal speaker in future. So হাসতে রাহো, গাইতে রাহো এবং কিপ ডুইং করো।